Kalonzo Musyoka, nataka nikusaidie for free. For now, for free. They say in politics, there's no free lunch. But for now, nataka nikusaidie for free. But at the right time, ndakutumia invoice yangu and you will pay. But kwa sasa kwa vile tunakupenda Stephen Kalonzo Musyoka, nataka nikusaidie for free. Stephen Kalonzo Musyoka, for you to have any meaningful impact in Kenyan politics, you must change. You must change. Stephen Kalonzo Musyoka, kama unasema change ni mbaya, ingekuwa hakuna change kwa hii dunia. Vile mimi usemanga vindu vichenjanga, tungekuwa tunaishi vile akina Farao, akina Musa, akina Abraham, akina Vasco da Gama walikuwa wanaishi. Tungekuwa tunaishi saizi vile walikuwa wanaishi kwa wakati huo. But kwa vile vindu vichenjanga na vindu lazima zichenjenge, tunaishi tofauti na vile walikuwa wanaishi. Stephen Musyoka, Kenya does not need a diplomat politician. Kenya needs a radical politician. Ndugu zetu wa South Africa wanasema radical, lakini Kenya tunasema radical. William Samoei Ruto yuko kwa kiti sababu he is a radical politician. Wakati alikuwa mwanafunzi kwa Mwai Kibaki Primary School of Politics, Daniel Moi School of Politics, Primary School of Politics, akaenda Mwai Kibaki Secondary School of Politics, akaenda Raila Odinga University of Politics, alafu akaenda Uhuru Kenyatta Institute of Political Analysis. Alijifunza kitu moja that is very fundamental, that in Kenya, for you to make it, you must be abnormal, you must be radical. You cannot afford to be normal. You can't. Being normal is bad. Hata wana psychology wanatuambia kwamba for you to make a difference in this world, you must be abnormal. Not in the bad ways, but in the right ways. But you must not be normal. You must be very uncomfortable with being normal. William Ruto, Raila Odinga, Edwin Sifuna, Babu Owino, Ledama Olekina, hata Babu na Mwamba when he was still using his faculties very well. If you recall na kuangalia tendencies zao, they have been very abnormal. In other words, they have been extremely radical when it comes to politics. That's why they are where they are today. Raila Odinga, Baba Raila Odinga, is he who is today because of being radical. William Ruto is he who is today because of being radical in equal measure. Amejifunza kwao vigogo wa siasa, the most critical factor, constant in Kenyan politics, kwamba lazima ukwe radical. Period. I repeat, Kalonzo Stephen Musyoka, Kenya does not need a diplomat politician. If you want to be a diplomat, there are so many places you can go and be a diplomat. Unaweza kuwa envoy wa Kenya to the UN, unaweza kuwa envoy wa Kenya to the AU, unaweza kuwa envoy wa Kenya to the East African Community, unaweza kuwa balozi wa Kenya to Eswatini ambaye ni Lesotho. So many ways where you can apply your diplomacy. But for you to be an effective opposition leader, and God willing, I pray to God that Baba Raila Odinga akupatie blessings zake so that we see what you can do. Kila siku mmekuwa mkilalamika, we want to be, ndio hiyo nafasi inaenda kuonekana. So we want to see what you can be able to do. Stephen Kalonzo Musyoka, naacha nikuulize swali moja nyepesi. Can you even call a demonstration of 200 people in Machakos peke yake? 200 people. Watu 200 peke yake. Can you call a demonstration of 200 people in Machakos? Leave alone Eastern Province. I mean, can you call 200 people peke yake? Stephen umekuwa na baba for a very long time. That tunakushukuru. We must appreciate that. Hata kama umekuwa watermelon hapa na pale, lakini the principle of being a social democrat yenye wewe na baba mmekuwa mkisha over this period of time, hapo tunawashukuru na tunawapatia kongole, and forever we will remain indebted. There's nothing that could give us more pleasure, Stephen Kalonzo Musyoka, than to see you
Dr. Stephen Kalonzo Musyoka being the opposition leader in Kenya and actively participating in changing Kenya's political dynamics to the better, given the circumstances tuko nayo 2024 moving forward. We know you're uko kwa miaka zako za 70s. At least we owe you that. As you continue to grow old gracefully, we owe you that, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Because wewe pia uko 70s. Wacha watu wanasema ati baba amesema. Baba ni brika ya Donald Trump. Donald Trump is 78, 79. Same to Baba Raila Odinga. The difference between Donald Trump na Baba Raila Odinga is the circumstances. Baba alikuwa tortured for 10 years na Daniel Moi. 10 years. And it affected so many things. Macho yake, it affected him in so many ways. The torture he went through. He never even got the opportunity to bury his mother when his mother died. Baba na Donald Trump ni same age mates. And then, kwa miaka yako ya 70s, Kalonzo Musyoka, we owe you. Because you stood with Baba Raila Odinga. Tangu wakati wa NDP, LDP, ODM Kenya, japokuwa mlijaribu kuhepa, wewe na mwanzo mkaiba certificate ya ODM Kenya mkaenda nayo, ikakuwa ni ODM, alafu ikakuwa ni Wiper Democratic. Hizo enzi zote umekuwa na Baba Raila Odinga because you believe in social democracy. So for that, Stephen Kalonzo, we owe you. And there's nothing that itatupatia pleasure than to see you taking the mantle of official leader of the opposition in Kenya so that you play your role accordingly in Kenya's politics and to shape the future of our nation in the right trajectory. Wewe mwenyewe ulisema, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, kwamba the Kamba nation, for them to make any meaningful impact in Kenya, they must learn from the Luo nation. You said that. I even made a video to that. For the Kamba nation to make any meaningful and positive impact, they must learn from their Luo brothers and sisters, the way things are done in politics. Na ukakuja ukasema kwamba even the kingdom of heaven is taken. It's not given. It's taken. Stephen Kalonzo. It's taken. Hakuna siku utakaa chini unapata ati wewe utapewa ufalme wa mbinguni. Lazima ung'ang'anie na kupigania ili kwamba siku moja seat yako ikuwe reserved katika ufalme wa mbinguni. You must fight for the kingdom of heaven in equal measure. You must fight to make any meaningful and positive changes in this country. Kenya does not need a diplomat politician, Stephen. Kenya does not need. You have to be extremely radical, extremely abnormal for you to be able to make any positive and meaningful impact in Kenya. You have a very good opportunity, Stephen Musyoka. At 74, 75, a very good opportunity to play your role effectively and accordingly. We pia, Stephen, umekuwa mwanafunzi, umeenda shule ya Daniel Arap Moi's Primary School of Politics. Ukaenda Mwai Kibaki Secondary of Politics wakati ulikuwa deputy head teacher kwa Mwai Kibaki Secondary School of Politics. Ukaenda Raila Odinga University of Politics, where you contributed immensely as well to policy documents and everything. Mpaka ukakuja Uhuru Kenyatta Institute of Political Analysis. You are also part and parcel of that institution. So we need, like William Ruto, I think Nyinyi wawili are the oldest politicians in this country. You need to make meaningful and positive impacts in the lives of Kenyans. You can only do that through being radical. Radical. Vile watu wa South Africa wanasema. Radical. You must be radical. Julius Malema anasemanga hivyo. You must be radical. Stephen Kalonzo Musyoka, nimekwambia kitu moja hapa hivi. For you to be able to know your value in Kenya's politics, jaribu kuitisha maandamano ya watu 200 Machakos peke yake. Watu 200. Wala ambao hawajalipwa. Na ikuwe maandamano ya kweli ya tear gas. Tear gas tialala. Vile sisi huona Kenya hii. Because those are the only ways through which changes come. Kuna ujamaa wetu, anko yetu, our senior man, ndugu yetu mkubwa wa anko, Miguna. Like him or hate him, the guy has a very good brain. Hapo Mungu alimpa a very good brain.
but akona weaknesses mingi tu, sio ego, sio mdomo diarrhea, verbal diarrhea. Akona weaknesses mingi that override his gifts. Kuna siku moja alikuwa anakuwa interview na Jeff Koinange. Miguna akasema kitu moja, either Jeff Koinange ama NTV akasema kitu moja, in politics, for you to be able to make any meaningful impact, there must be a crisis. There must be a crisis. And there is no crisis. Create one. Create one. Then from the crisis, there will be meaningful political participation that will bring meaningful changes that you would have wished to see being implemented. Stephen Kalonzo Musyoka, I repeat, for the umpteenth time, for you to be able to make any meaningful contribution in this country, you must be radical. The only time niliona Stephen ulijaribu kwa radical ni wakati ulitusi mtu ati mama yako. Nikasema finally Stephen anakuwa radical, finally. Kumbe ilikuwa na hiyo moment tu. Kenya haitaki chuki. That does not mean that tutakuwa monetisha chuki. No. You'll be doing your things based on the current circumstances, but with love, with passion, with unity, and the ultimate goal ya kutumikia wananchi wa Kenya, wherever they are, irrespective of their circumstances, irrespective of their backgrounds. The most important thing itakuwa ni kutumikia wananchi wa Kenya in true servant leadership model. Vile Baba Raila Odinga amekuwa akifanya. True servant leadership model. Selfless service to the great people of this nation. Stephen Kalonzo Musyoka, get away from your comfort zone. Acha mambo ya watermelon kama hyena. Mguu moja iko huku, mguu moja iko huku. Utapasuka katikati, utapasuka katikati. Be radical. Be radical. And be seen and be felt to be radical. Si kwa mdomo peke yake. Be seen and be felt to be radical. Chukua Baba Raila Odinga chini mweke. Baba, kuna vitu mingi kwa umeniambia how to be radical. Hebu nifunze, nipatie lectures on how to be radical. Baba Raila Odinga will take you through on how to be radical and to be felt to be radical. Then, for you to also add credit to your name. Wacha kuchukua wanasiasa rudo zote wa meaningful impact kwako. Akina Wavinya Ndeti. Those are people without any meaningful impact. Wavinya Ndeti atakusaidia radical nini? Ule mtu akipigwa tie gaza maroni atakuwa anakimbia kwa. Chukua watu ambao Babu Owino, Ledama Olekina, Edwin Sifuna, Simba Arati. Hao ndio watu lazima uchague. Between those people, mmoja wao lazima kuwe running mate wako. One of them has to be running mate wako. Do not make a mistake of choosing these other so-called politicians who will not have anything meaningful to do. Hata Governor Mwangi wa Iria afadhali sasa. He's showing tendencies of being radical. But what I'm afraid of, along the line, videos zinaweza kuchangingi kama uko na mama. He's radical and I appreciate that. But along the line, I'm afraid Governor Mwangi wa Iria anaweza ingizwa box. Na ingizwe box. Unajua tu what I'm saying. So you must take people like Edwin Sifuna, Senator, super senator. Babu Owino, super MP. Ledama Olekina, super senator, Ledama Olekina. Alfred Keter, super MP, super MP. Lazima ukae chini na hao watu and you decide on one of them to be your running mate when the time shall come. Because Baba now is going at higher levels. Shida ya Africa, Baba atakuwa amechoka na matatizo ya Africa. He's going to be weighed down by Africa's problems. You know, it's a different thing to hold Kenya's problem. Ndio imezeesha Baba hivyo. Sasa Africa si itamua. So Baba is going to take more bigger responsibilities globally. Not just in Africa, but globally. Because when you represent Africa, hata shida za kina Haiti. Remember, akina Haiti are members of African Union. Nope. Akina Haiti, akina Barbados, akina sijui nini, au wote are members of the African Union. So shida zao zote Baba anaenda kutatua. Baba Raila Odinga.
Hata hii Haiti, I'm very sure the moment baba atakuwa sworn in, baba Raila Odinga anaenda kuleta peace and stability in Haiti. That is going to happen under the leadership of baba Raila Odinga akisaidiana na ndugu yake mdogo William Samoei Arap Ruto. There will be peace in Haiti, and that is where those are areas where you need to come in kama Stephen Kalonzo Musyoka to bring meaningful and prospective differences in Kenya's politics. I repeat again, Stephen Kalonzo Musyoka, you must, lazima uchangingi. Ndo vindu vichenjanga. Lazima uchangingi, Steve. Lazima uchangingi. Kwa sababu kama hujachangingi, vitu zitakuchenjanga.